Hello, hi. Welcome to Old School Mind, Body and Soul series with founder Smita. ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ రిచువల్స్. సాల్ట్ రిచువల్ ఆల్సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గిఫ్టింగ్. సో ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఓల్డ్ స్కూల్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద పీపుల్ హూ కమ్ టు ఓల్డ్ స్కూల్ బై ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఓల్డ్ స్కూల్ in every which way. So I have with me Smita. Let's talk to her. Hi Smita. Hi. So last week episode we saw about the salts and the importance of salts. నేను చెప్తున్నాను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్. నేను ఓల్డ్ స్కూల్కి వచ్చి ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకునేంత వరకు సాల్ట్స్కి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందా అన్నది లేదు. వీ నో దట్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఫర్ ఈటింగ్, అంటే యు పుట్ సాల్ట్ ఇన్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ ఈట్. అంతకు మించి సాల్ట్కి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని చిన్నప్పుడు తెలుసు. దిష్టి తిప్పేవాళ్ళు ఉప్పు తీసి అని, అది వరకు తెలుసు. పెద్దయ్యాక కూడా మా అమ్మాయికి అప్పుడప్పుడు తీస్తుంటాను, మా అమ్మ నాకు తీస్తుంటుంది. దట్స్ ఫైన్. బట్ సాల్ట్ యాజ్ ఎ రిచువల్ ఇన్ అ డే టు డే లైఫ్ అన్నది ఇట్స్ ప్లేయింగ్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ఐ రియలీ డి నో టిల్ యూ టోల్డ్. సో నా కొంచెం ఎలాబొరేట్గా అసలు వాట్ ఆర్ దో సాల్ట్స్, హౌ డు యూ డూ దెమ్, హౌ డు యూ మేక్ దెమ్, then how are they important? So actually when old school ante enti, what is old school? It's about old rituals validated by modern science. Correct. Was how we initially built the brand. Old rituals lo what are the most important rituals? That ritual ante enti, everyday chesedi ritual, సంప్రదాయం. ఒక సంప్రదాయం మనం రోజు పాటిస్తాం. డే నో ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ ఫార్ట్ నైట్ ఏదో ఒక ఫ్లో ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ఒక్కసారి చేసేది కాదు. సో రిపిటేటివ్ థింగ్ ఇస్ అ రిచువల్. సో రిపిటేటివ్గా మనం ఇంట్లో వాట్ ఆల్ డిడ్ వీ డూ యాజ్ వి గ్రూ అప్ ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడే ఆయిల్ మసాజ్, తలకి నూనె, అప్పుడు మందార పువ్వు నూనె, నలుగు, మీగడ, శనగపిండి, అదే శనగపిండి, కొంతమంది షీకాయ లాంటివి, కుంకుడుకాయలు, షీకాయ, వాట్ ఎవర్ దట్. 100% దిష్టి అయితే తీసేవారు. ఫైర్తో అయినా, ఉప్పు, ఎండుమిరపకాయ, ఇన్ సమ్ మేనర్ ఆర్ ది అదర్, ఒక్కొక్క సాంప్రదాయానికి ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక కల్చర్ దట్ వీ డూ. సో దిష్టి తీయటం అనేది ఆరా క్లెన్జింగ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, వాజ్ ఆల్వేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ homes as we grew up. Correct. Our ancestors. So we cannot miss that aspect in a brand called Old School, where we are talking about connecting old and the new. So ఇప్పుడు జెన్జీ లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి వచ్చి బుర్ర చెడిపోతాను. క్యాప్, సిగ్మాను, ఏంటేంటో జరుగుతుంది. అవన్నీ ఒక పక్క జరుగుతూ ఉంటాయి, కాకపోతే ఎక్కడో ఒక కనెక్షన్ పాత్ర అనే ప్రయత్నంలో ఉప్పు కూడా ఒక భాగం అయింది. అండ్ హౌ డు వి మేక్ ఇట్ ఈజీ టు యూస్. అండ్ జనరలీ మనం ఉప్పు అనేది, ఉప్పు దిష్టి ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ కనెక్టెడ్. నిమ్మకాయ ఒకటి, right? So what we did was we formulated even essential oils. ఇప్పుడు ఉట్టి ఉప్పుగా అట్లా ఏదో వేసేసుకొని చేసేసి అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, దాని వెనకాల ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేసుకొని ఇప్పుడు చాలా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి బార్క్ నుంచి, ఫ్లవర్ నుంచి, ఫ్రూట్ నుంచి రకరకాల ఆయిల్స్ వస్తాయి. కొన్నేమో గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చేవి, ఫుడ్కి వాడుకునే ఆయిల్స్. స్మెల్, ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉన్నటి నుంచి వచ్చేవి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్. ఈచ్ బీన్, ఈచ్ గ్రెయిన్, ఈచ్ ఫ్లవర్, ఫ్రూట్, బార్క్, హర్బ్ హ్యావ్ అ ఫ్రేగ్రెన్స్. అండ్ అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వస్తాయి. ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆయిల్స్ ఒకటి, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఒకటి. ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ అ సింథటిక్ ఇది ఆఫ్ దట్, దే క్రియేటింగ్ దట్ ఇది. వెరస్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద రియల్ extract. So we've actually picked up extracts or the bark ఏదైతే for aura cleansing కి పనికొచ్చే certain things. We added 1 + 1 + 1 + 1 + 1. It's not a study of one. It is a study of, from here this is picked up, from there that is picked up, and from somewhere else something else comes. All of them coming together and balancing the percentages of what oil with what and with what comes to what. Anni equal ga ayochu, kapothe sometimes it doesn't smell good when they're all put equally. So it's a matter of your senses also working along with science and your old school methods. So all of these put together, there is a pink salt, there is Epsom salt, there is nuvvulu, avalu kuda, they're considered for used for these things. So
All of these blended together with a blend of essential oils is what we formed as the salts. Okay. Our salts, most of us have showers now. Yeah. So in fact, we were thinking of multiple ideas. Actually, we wanted to do bags to put in buckets, like tea bag. That was my first idea 2 years ago Okay. or 3 years ago. I said, let's make bags. Then I was thinking, how many people are actually using buckets for their bath? Very, very few. So that doesn't seem like a idea Doable that thing. they do. Feasible Correct. idea laga ledu. కానీ it sounds very interesting. Yeah. Like I would throw a tea bag in my bucket. I would love that. Yeah. But how many of us use a bucket or a tub these days? Fine. Adi put aside. What do we do? Salt powder, but oka mug pettukomanda. That's not a big thing. Yeah. Yeah. Last bath, last shower pouring end lo uppu already dilute cheseskoni, like you put that in, put water, dilute it. Last 1-2 mugs you just fill and use it. That's enough. Actually, lot of people keep saying, I don't know if it is a psychological thing or is it really working, but we feel like, so one message I got which was too cute actually. Okay. It's like, my son actually ate after 2 months a proper meal. దాంతో స్నానం చేయించాక అది దిష్టియా, ఈవిల్ అయ్యా, క్లెన్జా, ఎనర్జీ, ఆల్ దోస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఈచ్ వన్. It is helping you sleep well. Yeah. It is helping you clear off some blockages or energies or some. First of all, the smell that blended together is divine. All the old school locations that we have, Vrindavanam especially, has that fragrance. Yeah. So లోపలికి రాగానే అందరు అది ఏంటి అంటారు. That is our aura cleansing. Absolutely. I totally agree with you. It gives you that feel, I want to stay for some more time types. Yeah. సో అలా మత్తు మంది వేసేస్తున్నాం. బట్ మీరు ఎట్లయితే 30 odd products తయారు చేశారో, ఆ తయారు చేసే ప్రాసెస్ లో సాల్ట్ వాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ థాట్స్ ఓన్లీ, స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో? ఇన్ ద ఫస్ట్ థాట్ లో లేదు. బట్ ద డే వి డిసైడెడ్ వి ఆర్ లాంచింగ్ అవర్ 32 products అని ఎందుకో ఫిక్స్ అయ్యా మెంటల్ గా. అండ్ 32 products ఫర్ వన్ బ్రాండ్ టు లాంచ్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. కరెక్ట్. జనరలీ ఎవ్రీబడి ఇట్స్ లైక్ ఆల్ గన్స్ బ్లేజింగ్. 32 అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో టు డూ దట్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్, ఇన్ యువర్ R&D, ఇన్ యువర్ ప్రోడక్ట్, ఇన్ ద ఇంగ్రీడియంట్ స్టోరీ, ఇన్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద బ్రాండ్. Right. సో in the 32, I personally definitely wanted 2 salts. Okay. One for a day and one for the night. We can make many combinations, like I shared in the previous episode, where we can do self-love, tarvata healing, like aura cleansing is there, energizing day salt. We can do prosperity. We can do like how oils kunnai. Like that we can do a lot of blends even for salts. Yeah. But we started with this and we're doing actually really well. Our salts total up to over 10% of our revenue. But tell me, Smita, general గా ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి దానికంటూ ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది, దానికంటూ ఒక విలువ. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, ఇంకో పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, ఈ మూడింటిని కలిపితే అది ఏ పాళ్లలో కలుపుతారన్నది పక్కన పెట్టండి. వన్ యూ మైట్ టేక్ 5%, 1 10%, 1 15%, వాట్ ఎవర్. బట్ ఇలా 4-5 ప్రోడక్ట్స్ కలిపి వచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ లో ఆ విశిష్టత ఉంటుందా? The same quality, will it retain? Will it be retained? It multiplies. So it's very similar even when it comes to other products. When there is a one ingredient product, it works a certain way. Yeah. Like hair oil. 63 herbs. Yeah. So if it was just one part of it, how effective would it be? Versus all the 63 goodness coming to. It is similar to that. General గా ఈ salts ని మీరు మార్నింగ్ రిచువల్, నైట్ రిచువల్ లాగా పెట్టారు. అంటే it's only while having bath? You can you can put a foot soak. Okay. So I do it sometimes. కొంచెం హాట్ వాటర్ లో కాస్త సాల్ట్ వేసుకొని put your legs, put your feet inside. put your feet, yeah. And నేను once in a while when I'm feeling energy drained, I take some oil. Our body oil is there, or whatever. Even if you have amadam or whatever, coconut oil or our carrot beet oil, any oil that you like, you just apply a little on your feet, tub with hot water, and a scoop of salt. Ante. And you sit for like 15-20 minutes and you just feel like another person.
So it is not just bucket is great because whenever you use a bucket, you just the whole water is just that. I should tell my story. Please. So when I came to old school, that was, I'm talking about the product launch appudu, andariki you gave this gift hamper which had salts. Yes. One day salt and one night salt. So I thought, let me use it. So because it was written there that ఎట్లా వాడాలి ఏంటి అని చెప్పారు. నాకు లక్కీగా ఏంటంటే దో ఐ హ్యావ్ అ షవర్, ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హ్యావింగ్ బాత్ విత్ బకెట్ అండ్ నాకు ఇష్టం. లక్కీ బకెట్ ఐ హావెంట్. మగ్గుతో అలా నీళ్లు పోసుకుంటే దాని ఆనందం వేరు. అలా షవర్ తో పోసుకునే కంటే. సో సేవింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఓల్డ్ స్కూల్ కాబట్టి నాకు అది చాలా సెట్ అయింది. నా బాత్రూమ్ లో ఇంత డ్రమ్ము బ్రాస్తి ఇది ఉంటది. గంగాళం ఉంటది, కానీ ఆ గంగాళం వాడట్లా. ఫట్ మన వెళ్ళిపోయి షవర్ తిప్పేసి టకటక చేసి రన్ అవే. ఐ లవ్, ఐ విష్ ఐ కుడ్ డూ. విషయం ఉంది ఎంతసేపు చేయడం, ఇవన్నీ చేసిన దాన్ని చేయలేవా? సో దెన్ ఐ పుట్ దిస్ వన్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్, దెన్ ఐ పంపు తిప్పి, దెన్ దట్ వాటర్ కమ్స్, అది కొంచెం డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఐ జస్ట్ మొత్తం త్రూ అవుట్. గుడ్ ఫీలింగ్ టు హియర్ ఓన్లీ. త్రూ అవుట్. నేను లాస్ట్ మగ్ కాదు, మొత్తం వాటర్, బకెట్ వాటర్ తో ఐ హ్యావ్ మై బాత్ విత్ దట్ సాల్ట్. అండ్ ఐ డోంట్ నో, సి ఐ వోంట్ లై దట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఓ వావ్ వాట్ అ ఫీలింగ్, అట్లా కాదు. కానీ ఈవెన్చువల్గా ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు 4 రోజులు అట్లా పోతూ ఉంటే దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఫీల్, నైస్. కొంచెం నిద్ర కూడా బాగా పట్టడము, కాస్త హాయిగా పడుకోవటము, ఒక డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అప్పుడప్పుడు ఉన్నా కూడా దిస్ మేక్స్ యూ ఫీల్ వెరీ కామ్. నార్మలీ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఈ హడావిడిలో మార్నింగ్ రిచువల్ ని మిస్ అవుతుంటా, ఐ ఫర్గెట్. బట్ నైట్ ఐ రిమెంబర్, ఐ పక్కా, బికాస్ night having bath is compulsory, mandatory, and that we remember because ఇంట్లో ఉంటాం కాబట్టి. Really it's doing magic, I should say. Without naming everyone, but almost everybody that uses old school definitely uses a salt. Okay, maybe I can name Supriya. Supriya is very very fond of gifting our salts to everybody. Avuna? Okay. Some products say her favorite gifts are old school. Shobita and Chaitanya's wedding invitation hamper lo, she took one salt, aura cleansing night salt, and an Indian spices face wash cleanser. Very cutely, like she put together like Kondapalli Bommalu, then filter coffee, and then this that atla sweet, that homemade sweet kind of a sweet, and then she put old school face wash and a salt. We do a lot of gifting. Kada. So it's right here. So Tanishq gold jewelry. So they did one activity where they called it the Ethereal Wonders. It's an exhibition where the unique of the collection lo na stones, diamonds, everything make. Okay. They had one exclusive viewing. For that they invited like their topmost buyers, like customers from. So they gave these boxes and they had activating day salt, night salt, aura cleansing night salt, and these candles that I have to show you. Coming to the candles, this is our healing candle. So this is amethyst. Smell it. Wow. I remember asking you, there was only one piece when I came. Amethyst. Which one? Amethyst. ఒకటే క్యాండిల్ ఉండే మీ దగ్గర. Do you want? Please take it. Of course I will take it. I won't ask you. Happily. That's the healing, and this is clarity. Clarity is generally, this is clear quartz. Clarity is always clear quartz, kada. And these are blends from our collection, like from our product. This that have worked the best. So ఈ candles లో కూడా you have this what do you say, oils? Yes. And then essential oils and crystals. Yes, crystal-infused. Because generally crystals also charge up when you candle light it. So it's just a nice feeling. All these things will add up to something feeling nice. Doing something for yourself. Wonderful. So gifting lo kuda salt is a most essential thing for anybody. Salt, mostly a lot of people are liking to give salts. Bath salts are very, it's a nice thing to give, and when there is a salt with a story. Some salt is one thing, but a salt with a real research plan of why what is mixed with what, for what,
It's a great అండ్ యు నో వాట్ స్మిత, వెన్ యూ గెట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్, అదొక గుడ్ ఓమెన్ లాగా అనిపిస్తుంది. Yeah, అంటే it వెన్ యూ feels రిసీవ్ nice. సంథింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ ఎనర్జీ, Yeah, ఎలివేటింగ్ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, అండ్ యూ ఫీల్ cleansing any. క్లెన్జింగ్. Yeah, ఆ ఫీలింగ్ ఎదుటి వ్యక్తికి ఇవ్వటం అనమాట, yeah, వైల్ యూ గిఫ్ట్ దెమ్. yeah. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా. It's a great gift. Yes. Hala, we have a lot of other gift boxes as well, which are there, which is a starter box, which I talked about gifting, which has 3 cleansers. All are 3 liquid cleansers. Okay. Then we have cleanser, toner, moisturizer. They say CTM. CTM. We have 1 box with that. These start off at a very basic price. Okay. They're just about maybe between 1,500 to 1,800, Okay. 2,000, those boxes. So the starter box has a couple of products and a lip butter. So one more very interesting thing is that our Beets and sweet orange concoction butter is a very vanilla ఉంటుంది. Is this only body butter? బాడీ కాదు, లిప్. సో our lip butters again, surprisingly అంటున్నాను, but it didn't happen once or twice or thrice. It like hundreds of customers or thousands probably. Even when Bombay వెళ్ళినప్పుడు we met with the beauty industry, beauty bloggers, beauty journalists, all of them, when we give out these little gift boxes or something. The lip butters, hair oil, face washes, ante each one has its own, each one has their favorites, but lip butter is everybody's favorite. I will actually, coincidentally, I have this with me, and your favorite Apsaras, Mandara, is on the... These apsaras, if I see them, I just get so attracted. What beautifully you have designed this concept. So Anaka, there is a story of the product. Yeah. And so this lip butter, I want you to try it. This is like lip balm. Yeah, it's a lip butter, but ఇది మీరు ట్రై చేయండి and tell me how you feel. I'm surprised ఇది ఇంకా ట్రై చేయలేదని. I didn't. వెన్నలాగా ఉందా? అవును, సాఫ్ట్ గా ఉంది, చాలా మంచి ఏదో ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది. సారీ, బీట్రూట్స్ ఉన్నాయి, ఆరెంజ్ ఉంది. సో లిప్స్కి సడన్లీ వన్ డే సంబడి కాల్డ్ మీ అండ్ సెడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో అని. అంటే చెప్పా ఏదో ఒకటి, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ టు మై లిప్స్, ఐ హోప్ గుడ్ ఓన్లీ అంటే యా ఐ విల్ టెల్ యూ అని పెట్టేశారు. సో బేసిక్లీ ఎనీ డార్కనింగ్ ఆఫ్ లిప్స్ కూడా ఇస్ రియలీ nice, taken care of by the... So it has beetroot and orange concoction is the yes, name. The orange is the flavor that I'm Orange is getting. the flavor, but there is also a beetroot flavor. It's a blend of multiple things, and there's also So this product I really don't know. ఇది కొత్తగా వచ్చిందా? లేదు, ఫస్ట్ లాంచ్. Oh. And one of our journalists favorite అనొచ్చు ఇది. And why I took them seriously was because వాళ్ళు they've tried so many products kada, these beauty journalists and all that in Bombay. Every day they might be getting so many products, and they get lip butters aithe are like they throw them in the bag, many. So for them to put their hand on this one and say we want this, the nice part is it's like butter, venna. పాత వెన్నని ఇది చేస్తే కొంచెం ఇది అవుతుంది కదా, ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. ముట్టుకుంటే కూడా ఇలా ఉంది అది. సో ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఫీలింగ్. And the eye mask, interestingly, మీరు eye mask you tried? You didn't try that? I didn't try this both. I didn't even know that they were there. Ayyo, okay. We never spoke actually about this. So eye mask is again... It's a night ritual, eye mask. Apsara Leela is here and her story is here. You can use, it's in the same kind of a tube. So eye mask is very... So it has potatoes. Yes, you told about this, but I didn't use it. Yeah. It's glycolic by nature, potato. So నాకు ఇది ఎలాగంటే, I was reading, I was studying about different things and ingredients. That's when I figured that potatoes will, in a combination with this will work. Let me try. And then it started tingling. Itchy-ga. As a tick, tingling. It's like, oh my God, ఇది ఏంటి, ఎప్పటికి పోద్ది ఏంటి, it was very difficult to, but 2 minutes later it will subside, but that 2 minutes will be like itla tingle, and తీగానే రెడ్ లైన్ మొత్తం లైక్ క్యాప్ వేసినట్టు రెడ్. ఫర్ మీ, అందరికీ అవ్వదు, ఓకే, బట్ ఫర్ మీ
but your line or any dark circles or anything just flies off. Oh. Then we started using this in bubbles for face mask, because ఐస్ కింద సర్క్యులేషన్ అయ్యి ఇదవుతుంది కదా, సో ఫేస్ అంతా పెట్టి చూద్దాం. సో దట్ బికేమ్ అ వెరీ గుడ్ గ్లో మాస్క్ ఫర్ ద Oh. Potatoes. పొటాటోస్ అండ్ సాఫ్రన్. సో మై మామ్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇస్ అ వెరీ బిగ్ క్రిటిక్ కదా. our mothers are our first critics. Yeah. ఆర్ పడిపోతే పట్టుకునేది వాళ్ళే, Correct. ఏదున్నా ముక్కు మీద చెప్పేదాళ్ళు, ముక్కు సూటిగా చెప్పేది. Correct. సో మై మామ్స్ మై బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్. సో ఫర్ మీ టు గెట్ హర్ saying this is thumbs up is a big thing. So ala కుంకుమాది was one thing that she gave thumbs up. Idaite this particular product, she just called, she said, what is that product? My deposits under the eyes are flying off. I said yes. Very We did nice. something good. Very nice. So this eye mask around the eye eyes, leave before it on you for sleep. 10-15 minutes Before you sleep. and wash it off. నిద్రపోయే ముందా? Yeah. Okay. Anytime. Okay. Anytime. Even during the day also. Anytime. You can just apply for 15 minutes and then wash it off. So ఈ బ్లాక్ సర్కిల్స్ తో పాటు కొన్ని ఇట్లా ఏవో కాస్త డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తుంది. యా, it takes care of everything. వెరీ నైస్ మిథా. Yeah. నాకు కొంచెం ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూస్ టుడే ఓన్లీ టు దిస్. వెరీ నైస్. I'm happy there's something that I can introduce you to. Anything I talk about, you're like, oh, my experience. Now this is new. See, now after this experience again, You next come episode next I'll tell episode. this my experience. Wonderfully told about the salt ritual and then gifting. Lakapothe Gifting season, I think, is mostly Diwali, gifting season is Weddings. mostly in Diwali, weddings, New Year, New Year, Christmas, New Year, Diwali, and weddings even Dashera, no? is my festival. Thank you so much, Smita. Thank you. Please stay tuned for the next following episode. There'll be even more interesting because I know all of them. You don't know. Thank you so much, Smita. Thank you.